Hello all and a very good morning to one and all students. So today we are back with another video on mass and scale formula. So I guess it was a very long gap. After that we are doing a video. I'm so sorry for that. So let's continue this video and this problem is based upon mass and scale formula. So after finishing this formula, this problem, I guess we have solved four problems, and if you see the four problems, and in that four problems don't look at anything. Please only look at how to find out what I can say the transfer function, that is T1, T2, T3, right? You are supposed to see what are the how to find out the transfer function and how to find out the that is your individual loops, and how to find out the combination of two non-touching loops and three non-touching loops, right? You should know about that, how to find out those things. And that, so I've already told you all those things in the videos. I've explained you clearly how to find out the T1, T2, T3, T4, that is what I can say a forward paths, and how to find out the individual loop, that is L1, L2, L3 and L4 till Ln according to your given question. And I also told you how to find out the combinations of the individual loops, that is combination of two non-touching individual loops, say, as well as three non-touching individual loops, right? I've told you all those things, and if you see only that, not the problem, then you can do any of the problem, right? ಇವಾಗ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾತ್ ನ and what I can say finding out the individual loop as well as finding out the combination of two non-touching loops as well as three non-touching loops ಅನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಾನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾತ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಾನು L1 ಮತ್ತೆ L2, L3, L4, that's the individual feedback loop, how to find out, and to find out the combinations of two non-touching loops and three non-touching loops, how to find out for a particular problem ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಕಲಿಯೋದು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಲಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ರೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, and then you will come back to the other problem and start solving it, right? Yeah. Okay. So ನಾನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, and it is like I told you how the representation for forward and feedback path. Say your forward path is nothing but it is going forward, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಗೇನ್, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಯು ನೋ ಹೌ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, and that is what you're supposed to understand, right? And so this particular problem, that is example 6.5.5, say ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ, and this is somewhat a bit complex in the sense ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನಿವೇರ್, ರೈಟ್? ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಅಂಡ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲೀನ್ ಮ್ಯಾನರ್ and try to see what are the forward paths and the individual feedback loops that is present, ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ and try to write that separately, right? ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ and the previous three problems what I have did, two problems ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾತ್ಸ್ ಮತ್ತೆ T1, T2, T3, T4 plus what I have written the individual feedback loop diagram separately. ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಆ ತರ ಬರ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, and after that you try to analyze with help of diagram, right? Because very first when you start this particular topic mass and scale formula,
So you won't get to know how to find out the forward path as well as individual feedback loop. It's very difficult for you at the beginning stages. So at the beginning stages, try to write the diagram for forward paths as well as individual feedback loop. Say when you try to find T1 in the diagram, so write the T1 separately, T1 diagram separately, T2 diagram separately. I've written already in the problem number 3 as well as 2, and please do watch that without fail so that you get to know things in a better manner, right? So separate ಆಗಿ ನೀವು ಬರೆದಾಗ so ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ how to find out T1, T2, T3 anta. ಆಮೇಲೆ then try to analyze in the diagram and write it directly without separately writing the diagrams of those. Okay, this is what is the agenda, because ನೀವು first ಕಲಿಯುವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. After you become more and more perfect, nobody will ask you to do a split and do it, so you can directly analyze without fail, right? This is what is my agenda, and please do try to follow all this without fail, because all this are for your benefitment. Nim benefitment bitre ನಾವು ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. So please do try to follow all this without fail, and please do like, share and subscribe, and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon to get more and more updates on our channel, right? So this is what as I tell you, because we are giving a very good content for you people, that do in a clean and neat manner, and that do in an easier manner, because we don't want to make you complex, right? One video ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ತರ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ. And second thing, our videos are very longer time videos. So longer time videos and the takshana, please don't get into mind that this video is very much longer. There are some other videos wherein we learn all the things in less amount of time, so right? So that is one case, but what's that going to happen is, in our video we are telling each and every small things without fail, because even small things matter for your problem, matter subject as well as exam, right? If you miss any small thing, then the whole problem will get you wrong. So that is why we are telling you each and every small things in details and repeatedly, so that you get more and more understanding, and you gain more and more knowledge, right? That is why videos are a longer period of time. And if you watch one video for a longer period of time, then you'll get to know what, instead of me telling, you have to watch that and see through that, and then you're supposed to watch all the other videos, right? This is what is my humble request, because ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಲಿ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, so it is nothing but you will only see all the videos, watch all the videos without fail, right? This is what is my humble request, and let me start with the problem, say. And in the case of problem, so here this is what is the diagram, and here he is telling that, so idu ನಾವು just on the textbook ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, because we can't do it that much, because ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇದು ಐದನೇದು ಏನೇನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಲ್ ಶೋಕೇಸ್ ದ related PDF with respect to the particular question, and we are going to do it in a neat manner, right? ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇದಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ನೀಟಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಫೈನ್. ಯಾ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ k is equal to 4. So 4 ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so it is nothing but the very first one. See, very first one is, say, that is T1 is equal to 1. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ and the black pen, so please do watch that one. G1, just a minute, I'm sorry, 1, it is nothing but G1. Oh my god, just a minute, so sorry. Yeah, G1 and say G2 and 1, right? This is what is one thing, correct? So idu one, which is that it is nothing but 1, G1, G2 and 1. Correct ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So I've highlighted in black pen, say it is nothing but 1, G1,
G2 and 1. So this is what is T1 because ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, it is moving in a forward path. It is not returning back anywhere. So that is why I say that as my forward path, right? So 1 ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ G1 ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು, G1 ಇಂದ ಮತ್ತೆ G2 ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, G2 ಇಂದ ಮತ್ತೆ 1 ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, but it's not returning back anywhere and meeting at the same point, right? Feedback ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. So this is forward G of S and this is feedback H of S. Feedback ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ G of S ಇಂದ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, that is H of S, and it is returning to the same point, that is G of S. So this is my feedback, right? So ಇದು feedback ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ, right? That is why I am telling you. Okay, yeah. So the very first one. Second one ಏನು, this is the first one and second one is say the same, that is 1 G3 G4 and 1. See, it is T2 is nothing but, I'll write it over here, I'm sorry. Yeah, T1 ille ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ, T2 ನಾವು ಬರೆಯೋಣ. Okay, so T2 is nothing but that is equal to 1 1, that is equal to what I can say, the G3 G4 1, right? Correct? Yeah. So now if I come to T3, so ನಾನು T3 ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, T3 ಇವಾಗ T1 ಸಿಕ್ತು, T2 ಸಿಕ್ತು. Don't get confused. So this is T2. So that is 1 G3 G4 and 1, right? So what I'll do is I'll just highlight in the color red because ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ highlight ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. So you'll get to know, because if it is in black then you get confused. Just a minute, I'm sorry. 4 5 just a minute. Okay, so here it is nothing but, I'm sorry, so why I'm highlighting in different color is because you get to know things in a better manner, because ನೀವು black ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ confuse ಆಗ್ಬೋದು. So that's why. Okay, so this is yeah. Okay, so now what is my third one? So third one ಏನಂದ್ರೆ, so it is nothing but, just a minute. Okay, yeah, third one, it is nothing but T3. So what is my T3? My T3 is nothing but, so that is 1 G1 G6 G4, right? So let me do that. So this is 1, this is G1, and then it is nothing but say your G6 and say your G4, right? This is what is my number 3. So ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, I'll write this separately. So this is 1, okay na? So this is G3 G1. I'll tell you in a detailed manner, okay, don't worry. So we are going to discuss this in detailed manner, so don't get confused. Fine. G6, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ, ನೀವಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಇದೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಸ್ ಆದಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತಾ? ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದಾಗ. ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಾಕ್ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಮೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್, ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್, ಅದು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಒಂದು ರೂಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೇನ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೇನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಥರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3 ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಸನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನಂತ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಥಿಯರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಥಿಯರಿದೆಷ್ಟು? ಥಿಯರಿದು 6 ಅಥವಾ 4ಗೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ 10ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಒಂದು ಏನಿದೆ, ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ 10 ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ವಾ? ಸೊ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಈ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 20 ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 1A ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಸ್ಲನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗೋದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಥಿಯರಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಸನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಅದು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ತೆಗಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಸನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತೂ ಬಿಡ್ಲೇಬೇಡಿ. ಮ್ಯಾಸನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಬೋನಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ವೆಲ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ about to tell you, right? Yeah. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, 10 ಮತ್ತೆ 6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥಿಯರಿ, ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಸನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 16. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 20ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವಾಗ ಇದು 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸಮ್ 4, ರೈಟ್? ಯಾ, ಸಮ್ 4, ರೈಟ್? 4 ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತನೂ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಸನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ 8 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ 8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಪಕ್ಕ 8 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ 8 ತೆಗಿಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಗೇನ್ ಸಮ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 4. ಸೊ 4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 8 + 4 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 12. ಅಂಡ್ 12 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು 4 5 ಎಷ್ಟೋ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 12 + 5 ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 17 marks. So 17 marks ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 17 marks ಫಾರ್ ಶೋರ್, ರೈಟ್? ಸೊ 17 marks ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಮ್ಯಾಸನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಓದಿರ್ಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತೀರಾ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 4 5 6 ಆ ತರ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಸನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪಕ್ಕ ಓದಿದ್ರೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ 17 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 17 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವಂತದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾರ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಸನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಅದೆರಡನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಅದೆರಡನ್ನು ನೀವು ಈಸಿ ಇದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಎಡವಟ್ಟಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ದ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ as well as the Mason scale formula will save you, right? It's a life saver for you people. So ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ how it will work, right? Yeah. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ about to tell you. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಸುಲಭದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ?
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉಳಿಸೋದು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂಚೂರು ಕೆಟ್ಟೋದಾಗ ಇವೆರಡೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇವೆರಡರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ 20 ಒಂದು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಬರಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ T3. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ T3ಗೆ G5 ತಗೋಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ G5 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. G5 ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, G5 ಹೇಗಿದೆ, ಹೀಗಿದೆ. So see this direction, G1 direction and this G5 directions are opposite to each other. Opposite ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Right? It is coming in reverse. Just a minute. I'm sorry. I wrote wrong direction. Yeah. Wait. Okay. So here, yeah. See, this is what is the thing, right? So ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದು G1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು G1 ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, G6 ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾತ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ನೀವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಗ 1 ಇಂದ G1 ಹೋಯ್ತು, G1 ಇಂದ G6 ಹೋಯ್ತು, G6 ಇಂದ G4 ಹೋಯ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ back anywhere. So that's why I say that the T3 is nothing but what? T3 is nothing but 1 G1 G6 G4 and 1, right? Yes. So let me write that. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ G5 ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. G5 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, G5 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, G1 ಫಾರ್ವರ್ಡ್, G6 ಫಾರ್ವರ್ಡ್, G4 ಫಾರ್ವರ್ಡ್, 1 ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಬಟ್ G5 is nothing but it's reverse. So that is why please do try to understand all these things. Direction clean ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾತೆ ಇರಬೇಕು, right? Yes. So this is nothing but, let me have an black color. Yeah. It is nothing but 1 G1 G6 G4 and 1, right? So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So please do try to understand, right? Yeah. Okay. So then it is nothing but, so T4 ಏನು, so T4 ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so T4 is nothing but, so the same thing, just a minute, yeah. So the same thing but different ಆಗಿದೆ. I'll just have this color for me now. Okay. So ಏನು G4 ಅಂತ, T4 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is nothing but 1 G3 G5 G2, just a minute, yeah. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಒಂಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ರೈಟ್, G3 G5 G2 and 1. ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, 1 G3 G5 G2 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು G6 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ G6 ಏನಾಗುತ್ತೆ, G6 ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. G6 ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ G6. ಸೊ G6 ಏನಾಯ್ತು, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿ this one. Which one? It is nothing but what I can say, G6 is not at all considered. G6 direction ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, yeah, just a minute students, I'm sorry. Yeah, yeah, G6 ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Fine. Yeah, so this is what is one thing. And here, yeah, so okay, this is what is one thing. So let me write T4. T4 is nothing but it is what I can say the 1 G3
G5, G2 and 1, right? This is what is my T4. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ T1 T2 T3 T4 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 G1 G2 1 and second one ಬ್ಲಾಕ್ ಅರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಅರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಯಾ, 1 G1 G2 1 1 G3 G4 1 1 G1 G6 G4 1 1 G3 G5 G5 G2 and 1, right? This is what is the 4 that is forward paths, that is k is equal to 4 T1 T2 T3 T4. ಈಗ individual feedback loop ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. So we are finding out L1 L2 and L3, right? L1 L2 L3, it is nothing but you have until L5, right? Okay, so L5 ತನಕ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, L1 first ತಗೋತೀನಿ. What is L1? L1 is nothing but G2 H1 G2 minus G2 H1 and this is minus G3 H2, correct? So ಇವೆರಡು L1 and L2 ಇದೆ, correct? So I'll mention all those things here, see. So L1 is nothing but minus G2 H1. So L2 is equal to nothing but, so that is minus G3 H2. So ಇವಾಗ L3 ಗೆ ಬರೋಣಂತೆ. So what is L3? So L3 is nothing but, so you have L3, say that is G5 G6, right? G5 G6 ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so see this is G5 and G6. Why G5 and G6? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾತ್ಸೇ ಆಗಿದೆ. G5 and G6 is forward. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ನಾವು G5 G6 ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ G5 and G6. ಸೊ G5 and G6 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, G5 ಇಂದ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ G6 ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾತ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್, ರೈಟ್? ಈ ತರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಸೊ G5 ಇಂದ ಹೋಗಿ it will come to G6 and it will meet at the same point. So that is why I can say that it's a feedback path. Feedback path ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, G5 ಇಂದ it's coming from G5 and it's again comes to G6 and meet at the same point, right? That is why it is, I can say, G5 and G6. So ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಮೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ವಾಪಸ್ಸು, ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾತ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಏನಂತ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಯರ್ 1 G1 G2 and 1 ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ G1 ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ G2 ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ 1 ಹೋಯ್ತು. ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1 and it is leaving at 1. But this one and this point is not meeting anywhere, right? ಎಲ್ಲೂ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು G1 ಹೋಗುತ್ತೆ, G2 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 1 ಹೋಗುತ್ತೆ. It is starting at one point and it's leaving at another point, and the starting and leaving point are not meeting each other. That is why it is forward path. But feedback path ಅಂದ್ರೆ ಏನು, starting point and ending point should meet each other, right? ಇವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು G of S ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ G of S ಇಂದ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ ತಗೋತೀರಾ H of S ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ H of S ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ this H of S will once again connect back to G of S. ಈ G of S ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ this starting point and end point they somehow connect to each other. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಈ ತರ ಜನರಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು find out in general the forward path as well as individual feedback loop, right? L4. So L4 ಏನಪ್ಪಾ, so what is your L4 say? Your L4 is nothing but what I can say my G4 H1 and G6 ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. So it is G4 minus H1
and G6. ಹೆಂಗೆ G4 minus H1 G6 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು G4, ಇದು ಮೈನಸ್ H1 ಅಂಡ್ ಇದು G6 ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, G4 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಓಕೆನಾ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ G4. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ G4. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, H1 ಇಂದ ಹೋಯ್ತು, H1 ಇಂದ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು G6 and meet at the same point. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ there is a point wherein from here it is starting from G4, it is going to minus H1 once again, and once again from minus H1 it's going to G6 and it is meeting at the same point, right? That is why I can say that it is what is my L4. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ G5 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಬರಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಅ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, G4 it is moving forward and it's moving forward to minus H1 and it's moving forward to G6, but it is meeting at the same point. So ಮತ್ತೆ G4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. So that is why it is what is my feedback path, right? Yeah, feedback path ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, and it should meet at that point itself. It should not go out from other point, right? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ E1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು E1 ಇಂದ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ E1ಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ G4 ಮೈನಸ್ H1 ಅಂಡ್ G5. ಸೊ G4 ಇಂದ ಹೋಗಿ ಮೈನಸ್ H1 ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ G5 ಹೋಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್, ರೈಟ್. ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಎಸ್. and my L5, so L5 ತನಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ L5 is nothing but L5 ಏನು ಇದೇ ತರ L5 ಹೆಂಗೆ, so it is nothing but your G3, I'm sorry, not G3, it is nothing but your G1, G6 and H2, right? So ಈ G1 I'm sorry, G6, just a minute, yeah, okay, it is nothing but your G1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ G5 ಬರಲ್ಲ, G5 ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹೀಗಿದೆ, ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ G5 ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, ಇದು ಹೀಗಿದೆ, ಇದು ಹೀಗಿದೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್. G1, G6 and H2 ಹೆಂಗೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಸೊ ಇದು G1, ಸೊ ಇದು G6 and H2, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ as I say G1 and this is what as I say G6 and this is what as I say my minus H2. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, G1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ G6 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, G6 ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ H2 ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ G1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಸೇ ದಟ್ ಮೈ L5 is nothing but minus G1, G6 and H2, ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ L5, ರೈಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ, ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾತ್ಸ್ ಇರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆಲ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಅ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇವಾಗ ನಾವು G2 H1 ತಗೊಂಡ್ರು ಮೈನಸ್ G2 ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ G2 ಇದು G2, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು H1 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, H1 ಇಂದ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು G2 ಗೆನೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ದಿಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ ಇಸ್ once again reaching what I can say the point G2, right? That is what is the feedback path. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸೇ, ರೈಟ್. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗೋದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್
and the ending point of the forward part do not have any connection to each other. ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಸೊ ಈ 1 ಇಂದ G1 ಗೋಯ್ತು, G2 ಗೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ 1 ಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಈ 1 ಮತ್ತೆ ಈ 1 ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇ G2 and it is going to H1 and it is meeting at the what? It is meeting at the point that is G2. G2 ಗೆ meet ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So that is why it is connecting to the point G2 again. So G2 ಇಂದ start ಆಗಿ ಮತ್ತೆ G2 ಲೇ end ಆಗುತ್ತೆ. H minus H2 will come and it will come and it will join the point G2 itself. So that is why it is said to be a feedback path, right? ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ. So it is nothing but you can crack it easily without fail, right? Yes. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದೇನ್ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಾನ್ ಟಚಿಂಗ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಟೂ ನಾನ್ ಟಚಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಾನ್ ಟಚಿಂಗ್ ಲೂಪ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ what? It is nothing but what I can say here, L1 and L2, because ನೋಡ್ಬೋದು this is what is the whole thing say L1 and this is what is my whole thing say L2, and L1 and L2 do not have connections to each other. ಇದು ಸಪ್ರೇಟು ಇದು ಸಪ್ರೇಟು. ನೀವು ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, just a minute, I'm sorry. Yeah. Oh god, I'm sorry. Yeah. ಸೊ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಸೇ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಾನ್ ಟಚಿಂಗ್ ಲೂಪ್ಸ್. L1 and L2, correct? Okay. So this much is sufficient. This much you have learnt it, right? So ಇವಾಗ next ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So that is delta 1, delta 2, delta 3, right? So delta ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೆ. That is divided by delta. We'll find out at the last. So ಅದು ಏನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. So before that we'll find out the delta 1, delta 2, delta 3. So we have how many forward paths? 4 forward paths. That is T1, T2, T3 and T4. ಇವಾಗ ನೀವು 4 ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾತ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಫಾರ್ T1 is what? That is 1, G1, G2 and 1. So 1, G1, G2 and 1. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ G1 ಗೆ ಏನ್ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? G5 ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, G6 ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? This G5 and G6 is touching and for this point G1 here ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? G3 ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, G4 ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ತರ ಇದೆ ನಿಮ್ಗಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ G3 ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ G4 ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? G5 and G6 are touching. So for all the similar way, for all the forward paths, so all the loops are touching to each other. So I can say that delta 1, delta 2 is equal to delta 3 is equal to delta 4, which is equal to 1, right? It is equal to 1, correct? Yeah, just a minute, I'm sorry. Yeah. ಸೊ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? G1 ಮತ್ತೆ G3 ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು G4 ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, G2 ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ G1 and G2 are touching each other at this point here along with G5 and G6. So ಅದಕ್ಕೆ all the points are, all the loops are touching to each other. So that is why I can say that it is for all the forward paths, all the loops are touching. So I can say that it's my delta 1, delta 2, delta 3 and delta 4 is equal to 1. That is delta 1 for T1, delta 2 for T2, delta 3 for T3 and delta 4 for T4, right? It's nothing but that. Okay. Then ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಾರ್ಮುಲಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Wait a minute. Okay. Let me push this up and yeah. So here it is images and okay.
So ಇವಾಗ you can see here we've already done till here. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. I have also told you this particular, right? This delta has not been done. So let us see with respect to delta, right? ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಾನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು T2 T3 T4 L1 L2 L3 ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೆ how is that L1 how is that L2 how is that L3 you have to see with respect to the diagram, right? That is what is I'm trying to tell you, right? Yeah, ಇವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ is nothing but what 1 minus combination 1 minus all the individual feedback loop, that is plus the combination of two non-touching loops, because there is no combination of three non-touching loops, right? If that comes then it is again minus combination of three non-touching loops, right? Yeah, so now here it is nothing but you're going to write your L1 L2 L3 L4 and L5. So ಏನೇನ್ highlight ಮಾಡಿದೀನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ L1 L2 L3 L4 L5 correct? And then here it is nothing but minus G2 H1 and minus G3 H2. That is nothing but what? It's multiplication of, that is two non-touching multiplications of two non-touching loops, right? It's nothing but the multiplication of two non-touching loops, and that's combination of two non-touching loops, and then the resultant is nothing but, so what? The resultant here, it is nothing but what I can say, this resultant, right? If you solve it, you're going to get the same resultant. ಯಾವುದು solve ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು minus G2 H1 as well as minus G3 H2 you're supposed to solve it without fail. That is multiply those two without fail, right? This is what is one thing. And then now if you multiply, you get this resultant as delta, and here the C of S by R of S is equal to that summation of Tk delta K by delta. So this delta 1, delta 2, delta 3, delta 4 is nothing but 1. So therefore what is your T1, G1, G2? T2 is nothing but G3, G4, G1, G2, G3, G4, G1, G6, G4 and G2, G3, G5. That is T1, T2, T3, T4, which is getting multiplied with 1. That is delta 1, delta 2, delta 3, delta 4 is 1. So it gets multiplied with 1. The whole divided by this delta whatever we have found out here. So that one is supposed to write, right? So ಇವೆರಡನ್ನು ನೀವು multiply ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? It is nothing but what I can say here. See, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So ಇದು ಬರುತ್ತೆ. So that is G2, G3 and H1, H2. ಹೆಂಗೆ? So this minus and this minus gets cancelled over multiplication, and this G2, H1 and G3, H2 is nothing but G2, G3, H1, H2, right? And this is what is written as delta here, and the upper part is nothing but that is T1, T2, T3, T4 into delta 1, delta 2, delta 3, delta 4, which is nothing but 1, right? Yeah. So this is what is the whole total resultant, and please do try to watch this video without fail because these questions are important, and ಈ questions ಎಲ್ಲ examination questions ಏನೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. So ನೀವು ಇವಾಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ if I come back, so see ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ February 3, January 5, Marks 8. ಸೊ ನೀವು ಇದು 2003 ಅಥವಾ 2005 ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಯರ್ 1997 and it's running till now, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ರನ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಲದಿಂದ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1997 ಇಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So it was in the name of control system, and you are having 5 models in the case of control system when we were studying, as well as our juniors who studied. So ಅವರಿಗೆಲ್ಲ control system ಅಂತಾನೆ ಒಂದು subject ಇತ್ತು having 5 modules, but for you people they have made it as controls, and they have reduced that 5 modules to 3 modules and clubbed it with the circuit concepts and made a subject say circuits and controls, right? So that is why ಇದು ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲದ ಪೇಪರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು it is nothing, right? It is not a waste, right? Waste ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾಲದ ಪೇಪರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಮ್ಯಾಸನ್ಸ್ಕೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಇದೆ ಮ್ಯಾಸನ್ಸ್ಕೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಿ February 3 ನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು 23. ಸೊ February 3 till 23 is nothing but what? It is 20 years of this particular Mason's-Kane formula topic. 20 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ, Mason's-Kane formula ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಲ್ಲ. So that is why please to try to
you can refer any of the question papers that you get without fail, right? ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. And before leaving, I request you to like, share and subscribe and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon to get more and more updates on our channel. And this is what I was about to tell you, and please do watch all the videos so that you'll understand everything in detail, and it's exam friendly and you can easily pass the exams by seeing these videos without fail. And thank you.